se konkomafo agyan na fe so kra no wode nkabomu ba pa eye napo na ye kase Matthew Opoku Prempa wono kra no one hwan anwumre yi ene yede ne ho nsam ebegudwa hene fa no ko suku o hyede suku ase wo hene fa kra no ofre empredo se no ayem na hye bedwani hene fa no oto ane suku su akokoduru ye na eba no apomde adwuma no mu a ede ane de no asua ni nyina obete e wo ha na unim se NDC amanyokuo de nsem bi to Ghana fo anim se emiani na ho na Supreme Court no ene se de na Danko Akufo-Addo ne naban eye ne se sibe no kyese MPP atemuafo nko ano mo sesa wo mo edom kogu Supreme Court wa ya asem a edrin tiadimani mu ya foforo be se numa ya bo mu di ne be ya empedifo ensa entwensan na NIA adwumayefo na atwere krata koma mampani se Professor Kenatefa wono ne da wono ma no mampani enyina di no mfa foforo mra Ochihene osagefo amoatia foripani ena watete bidi ama ban pa sankrankre edwumadie ena wahama na nwen nsi oman mu na yade hadwene yie pa ntompe ho asem nka People's Forum edwumadie a ya yedie ewadom ha na ene yano ene kaso zongo ensem afiri waba no obetibi yabekọ Kumasi Asantuma ntema kofa crossover edi aba ene yese kokore menhia south a enya asem keto akora omanfo na botse ni ade o mra hye bedwani ni abondi se frankatufo be de akire Ghana fo to aba ma woni a na yese obeyam mampani be de akire nya asem keto ni yenkwan ye da yedan a eta no ebese bia no anwumre ma yemfa nase ema MTN everywhere you go. High sense, everyday prices for everyday people. Sintex tank, aye strong, na aye tough. Franco Trading Enterprise, phone papa efie, Pepsodent Herbal ne chako. Chuchurusiano pa ne chuchuri na nyumere, ma ose honte, ma ose mpo na ose no enyina yie pa mfama. DBS Industries womo ena ebetwa chance papa dia ma Color Link Plaza 20-year warranty bata ho frɛ 0240844444 be bia dan no bia e baba be bosso so bosso da kora na enyuna bra be frɛ ni empaso yamon so foforo kra enfama nyumre ya yeso mo no na sei ampofo Gemini obri yaboa fentem frem yamon and some na say FM free the new patriotic party MPP was nkokroko amanyokuo no wonoma kache ene den na brewa yipuma kwan mu na sede amanyokuo MPP ne mra esi etie no frankatufo Dr. Alhaji Mahmoud Baumia nipa wayi no se wonye ne frankatufo be de kire mo ne chidom se de tuo nchinya chigirafo anebo Dr. Matthew Opoku Prempe ode ne ko ekokire National Councilor eno ne baasumku a emu oduro pa wa amanyokuo no mu a wono mo fa dwene si aginaye kase mpura ne pranhia na ehye ede amanyokuo no na wode opani ekoye ekokokire ye manhia south mra hye bedwani nukura ni nyame anim ane enkomodi ekoso ene esebo amanfo boye di hia no na swani nso ka kire yesibo mo chichi ofiri nso ase beka kire se denche mawa nyina chinye ene etwetwerefo pani ede amanyokuo no Justin Frimpong Kodua ene ekirem se hwe se wo hwe eye man mu amanyosema ye ne sisei na wo se wo de wani kaka mu a Dr. Matthew Opoku Prempe obi a wasom sebe na bato mpesua wasom ne man Ghana Dr. adwuma wo ye wasom wasabe ya soafo so wasom asom yie papa ne huni asem obi a amanyokoda na koma so nipa ho doso woni mu enti nipa kronkron na omampani abedi akire wayi no na wei ene ensem a Justin Frimpong Kodua editudwa na ye ntoa ma ne nwa ye nua be ma akowu atwum jamra on the National Council meeting na nei odane member prekope sanse ogia konwa transe empanifu baaye enkomo mu di ye ne hu bibia no obeboya akowo mo akwaba arena de mejo so enti dikabo ayen hwan na nhiem de no mo wase ene unse nek no edikan hyiaye na nek no de ye executives a omo MPP mu nyina the chairman ewo ho yewra ye Stephen Ayesu Intim general secretary ye Justin Frimpong Kodua national organizer Henry Nanabuachi ena won nyina so deputies ebai no da nchan ya
mpanimfo a bit say directors, director of finance and administration director of electoral elections the party no executives in the ashase ne de omunyina national women's organizer ma me kejemfo a onu munyina eba ya san actually National Council na nkasa to eba na National Council no the president and the vice president part of into His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo the president himself ebai and His Excellency the vice president no and Etu Frank Adiama Manyuku no Alhaji Dr. Muhammadu Bawumia so ewo Yera Hackman Owusu Ajiman ono and a chairman the Council of Elders mpanimfo mutufu ewa Manyuku nim ono so bai afi majority leader Alexander Kwame na Afenyo Markin ono so bai afi hu National Council no past general secretaries eka ho enti obi te se Yera Kwabena je Japan ebai John Boadu enso so EBP mu ho na Samia Ukun so ye former national organizer former youth organizer to ono so eba dwumedi no ase eno da nkyɛn a mpanimfo bi ete se diaspora for no o de wo ka so bo nyina ba ko ebre ne betia na sisi na mehwe Dr. Mahmoud Bawumia wo hwe ni Facebook page asama wa tweragu or see today I had the honor and privilege to present my choice of running mate Dr. Matthew Opoku Prempeh to the National Council of the New Patriotic Party for their consideration in line with the MPP constitution. I thank members of the National Council for their unanimous and emphatic endorsement of the astute and brilliant Dr. Matthew Opoku Prempeh as my running mate. To God be the glory. Let's just say before Aje Napo Atum Prekupe no cre Emma Dr. Mahmoud Bawumia ho ase na unse yekoduru ho no yetias mpanimfo general secretary oyese won yen kasabat ye ne di nkomo offer no ene mpanimfo be ka ho no o me yetias se koba se National Council no anye Dr. Matthew Opoku Prempeh antum dia na yese hu hia akra se obeba baabi a oye nhyiamu no ase enti se oba dia naturally say National Council no agina atum enti napo nankasa ti ebeka be 10-15 minutes ama National Council nhyiamu na ba wiye no eni hu se Yera Dr. Matthew Opoku Prempeh abepie mu ewo nhyiamu na sente hode na yese abede di pefe se mpanimfo agina atum ti na kasa general secretary be friends and trafo na afi wode ato yanim se won ma agina atum ampa so ofre ya wode atodwa na mpanimfo bia awenade etumi no motwetwe nkomo bi te se honorable Obi Amua ekire mu a emrahye bedwafo unse Obi Amua na campaign no ono na hwe emrahye bedwama bato no ono ene hwe so na okire mu a emrahye bedwafo sane omasi age Dr. Matthew Opoku Prempeh atum no chese enwanwa despite say din beto dwafoforo na ebinom ewo menasepo no currently oba majority caucus ni ma omu nyina chese omo agina tumba enti ewie ekra no a Dr. Matthew Opoku Prempeh AP no tumu se emrahye bedwafo omo ba eho bi te se honorable Frida Prempeh honorable Obi Amua Farouk Ali Muhammad nom ne ade omo nyina di na chi a chese omo boje no so na education minister ne womo na epebie chief of staff ne na atoshi nom ne ade de wo hu omo chief of staff by also no ye member of the National Council into by but one aka ne de me hu obi a ho nom enti unse National Council no your parliament ho no your mrahye budwafo aduo no omo ka ho minister na se Farouk mu ne ho ambo yi omo no nka aduo no ho ana omo ka ho Farouk ka ho o ka aduo no ah okay but education minister no so your MP but this particular meeting no onka you know mo council no so do wa ma hope intanesi ye hu omo ananya de nwanwa dabi anye bia omo ka da omo be pa ho ntoma yes nyankopon ya adom a ebenada Kumasi Heroes Park ena no mienu pepepe ena omo ebeda na so omo ko pa ho ntoma Kumasi because Heroes Park na so omo hwe domani mu pa enye dem ade dabi omo ko pa ho ntoma wa bo omo ejidi se asantemamu Dr. Matthew Opoku Prempeh contribution to the NPP and then development was Ashanti region na kasan ewosoro inti so omo de no call so omo ko pa ho ntoma na chese obeni say significant ya senso de kese pa edema party no a omo betumi atwedom abamu obi ahu say Dr. Matthew Opoku Prempeh uboni din a edom di akire na nyese bibia kekenti na Dr. Muhammadu Bawumia ekoboni din tina gopon ya adoma ebina da ebe na ye so ne nsa de na kire Ghana fo nyina se ono na one Dr. Muhammadu Bawumia ekon no 2024 enti ebina da na se adwumadi no beba so e Heroes Park Kumasi Abonten so hwe na den akọ watchum damara
ma yɛna wase ɔho na enkomo bi aka bia no yɛde bɛtoa so ɛbrɛ esem yɛnua bɛmɛn ɛne yɛnsɛ ntwireni a ma no call national council meeting bia Dr. Lad Mahmoud Baumia ɛde Dr. Matthew Opoku Prempeh ɛkɔkyerɛ mpanimfo a wɔn agina tum na kyɛ sɛ yɛagina tum dia yɛbɛdi ne ho nkɔmɔ obiri yɛnkɔe yɛdi ne ho nkɔmɔ na afei yɛkɔ Dr. Matthew Opoku Prempeh na nkasa ne mu na yɛhunu sɛdeɛ na abɔseɛ ne na abɔfiri efiri na Matthew Opoku Prempeh yi ukoduru asantema ntɛm a ɔfrɛ Nana Poku sanse ɔde ne to ɔhempɔn na yɛwɔ na afi apem ahankron aduosia nwɔtwe ɛwɔ Kumasi Ashtown na Pechi number 2 ɛhɔ ɛna nawofo efiri wɔkyerɛ mu a Kwame Nkrumah suapɔn wɔnom primary school no wɔhyɛ suku asia ansa na ɔkɔpie mu Prempeh College ɛwɔ Kumasi asantema ntɛm mu na ɛno akyiri no ɔkɔ Kwame Nkrumah suapɔn mu Ken University ɔkɔyɛ human biology and medicine na ne nyinaa akyiri no owie yɛ apɛ afi apem hankora duanan nkron no mu ɛna owie yɛ a yɛ ma na abodini MBCHB wɔtoa so postgraduate ekosua MSc clinical epidemiology ɛwɔ Netherlands Institute of Health Science ɛwɔ Netherlands abrochimemu na ɛno yɛ afi apem hankron aduokron nwɔtwe wɔfiri hɔ no kɔ Kennedy School of Government Harvard University ɛhɔ nso okosua leadership and government ɛno yɛ certificate course afi apem enimienu fincham pinu nimienu ɔyɛ na adwen sɛ ɔbɛsan toa so postgraduate training ɛwɔ surgery mu UK ɛhɔ no kɔkɔ gye saa nteteɛ no sɛdeɛ yɛbɛsi apapa nipa no bi a yadeɛ bi a ɛyɛ nipa no ɔbɛyɛ ne surgery okosua wɔ hɔ ɛno akyiri no ɔyɛ sɛ ɔbɛwura amanyɔsɛm mu nti ɔbɛyɛ amanyɔni na no mu no saa brɛ no wɔ adwumaku a yɛfrɛ wɔn sɛ Kayed Map Security Services Limited ɛno yɛ mfinhyia mpinu ɛne nan kɔpem mfinhyia mpinu ne nkron wɔsan so ɛyɛ dokotani mapa ɛno akyiri wɔnani kyerɛ Royal College of Physicians and Surgeons ɛwɔ United Kingdom abrochima mu ɛno nso wɔkɔkɔgye abodin wɔ hɔ ɛno yɛ afe apem ahankron aduokron kɔpem mfinhyia mpinu ɛne mmiɛnsa obɛwura amanyɔsɛm mu no nso ɔbɛyɛ mmarahyɛ badwani de ma ɔmanfo ɛwɔ manhyia akyire yɛ ansa ɛne ɛba bɛpɛ mu amena san kɔkɔgyina mu ɛwɔ manhyia nof mfinhyia mpinu ɛne aduonunum na wɔkyerɛ mu a NPP amanyɔkuo no wadi akɔtene wɔ mu paa ɛboa yɛ ama mfinhyia mpinu ɛne dunsia abatoɔ berɛ mu no amanyɔkuo no edi nkonim ɛno mu a mfinhyia mpinu ɛne edunson January bosome ne to so du ana mampani bo ne dini sɛ ɔmɛyɛ soafo a ɔbɛhwɛ ngumasua soɔ ɔbɛtena asoɛ hɔ mfinhyia ɛnan wɔhyɛ aseɛ ɛyɛ January bosome ne to so nsia ɛkɔpem mfinhyia mpinu ɛne aduonu baako no wɔhyɛ aseɛ a ɔde ne dwumadi ɛba awieyɛ ɛwɔ ngumasua tenaeɛ hɔ ansa ne yɛde ne kɔ atenaeɛ hwɛ anyinam ahoɔden ne soɔ ɛno akyiri no wɔkyerɛ mu sɛ committee bebree no a ɛna ɔtena soɔ abrɛ a na ɔyɛ soafo hwɛ ngumasua soɔ no ɛno mu ɔgye dwumadi ahodoɔ bi ɛfiri ngumasua atenaeɛ hɔ pie yɛ a ebi ɛne TVET a kyɛ sɛ ntoasoɔ suku a yɛkɔ akɔgye nteteɛ abɛɛfo kwan soɔ sɛ yɛsan apagya mu ɛnam ne nsa so afei ntoasoɔ suku a yɛkɔ no kwa no ɛno nso n'abrɛ so ɛna ɔpa ho ntoma ma ne bɛyɛ adwuma na ɛno mu no ɛna ɔkyerɛ mu a ansa koraa na ɔba bɛyɛ soafo a ɔbɛhwɛ ngumasua soɔ abɛyɛ mmarahyɛ badwani no na wɔn mu okuhudoɔ bi wɔ hɔ a ɛyɛ Tescon anaasɛ news ɛno nso panin yɛma ne bɛyɛ panin paa wɔ asantema ntam mu ɛwɔ no ngumasua mu ɛma ɛboa Kwame Nkrumah suapɔn no afei wi aseɛ NPP amanyɔkuo no nso ɛmɛbu no a na ɛwɔ suapɔn ahodoɔ mu no na wɔka wɔn mu a ɛdi akotene wɔ mu no ho wɔsɛ mmarahyɛ badwafie nso committees ahodoɔ bi wɔ hɔ a ɔsan kɔkɔtena so ebi te sɛ defense ɛne interior ɛno akyiri no appointment committee badwaku a yɛbɔ bi din sɛ ɔmɛyɛ soafo a wɔtoto n'ano no ɔpanin san bɛka wɔn ho wɔde ne nyinaa kɔgu yɛ mfinhyia mpinu me ebusumi no mu mfinhyia mpinu ne aduonu baako University of Education Winneba ɛna ɔmo bɔ na ba soɔ wei no ɛyɛ doctorate honorary doctorate yɛde maa no sɛ yɛde akyɛw yɛbɛka sɛ doctor deɛ ɛno yɛde akyɛw yɛde maa no yɛde bɔ na ba so saa afe korɔ no mu University of Professional Studies wɔnom so saa ɛbɔ na ba so sɛ bi sɛ kwan a wafa soɔ na ɔboa nipa ɛno nso yɛde bɔ na ba so wɔgyina mu ɛma manhyia na wɔse animanim ya na nsen ya nkyɛ bia ɛna Cape Kosuapɔn mu wɔnom so yɛ ɔmadwen sɛ papa yi ɔmbɛsan abɔ na ba so na ekuo bi nso wɔ hɔ a wato wɔn din sɛ Friends of Napo wɔnom nso ɛyɛ ekuo a mfinhyia mpinu ɛne aduonum mmienu wɔte yɛ so wɔde bɔ ne kyidɔm abira na wɔde ne mfinhyia ɛtɔ so aduonum ɛnan ɛna ɔyɛ sɛ ngumasua mu akadeɛ bebree hɔ a bɛboa nti wɔde kɔkyɛ suku ahodoɔ
na meka sɛ wɔse sɛ ɔkɔ prempe college a dormitory bi wɔ hɔ koraa yɛde din ato so ɛno baa so June bosome no da na ɛtɔ so du nso mfinhyia mpii no ne aduonum yɛnsa enti ɔse sɛ ɔka obi a yɛfrɛ no Matthew Opoku Prempe anana Poku a deɛ di kan no ɔyɛ ɔdɔkotani mapa deɛ tɔ so wɔyɛ amanyɔni a kyɛ sɛ wɔahyɛ amanyɔ asɛm ase akyɛ na wadi mu akotenea ɛna yɛayɛ sen ama na si ne so sɛ ɔno ɛna ɛbɛbɔ mampani abɛdi akyire Adaji Mahamud Baumia a wɔpere sɛ ɔbɛyɛ mampani de ama ne pipi amanyɔkuo no ɔbɛyɛ ne kyidɔmboafoɔ no aboa no na sɛ ɛyɛ yie ma no a wɔno nso aba abɛyɛ mampani abɛdi akyire yɛntoa nsɛm no so na yɛnkɔ yɛnim aha yɛ election headquarters yi deɛ wonim sɛ kwan biara so nyame adom adabenada sɛ dwumadie no bɛba so nko adeɛ a yɛde sunsunsuansoɔ nyinaa yɛde ɛbɛbrɛ mu na yɛkɔ yɛnim a ɛnɛ da yi National Democratic Congress NDC amanyɔkuo no yɛ nsɛntwerɛfoɔ nhyiamudeɛ bi a nhyiamudeɛ no wɔnom asɛm nyinaa ne sɛ ɛnora din maako num bi ba abɔnten sɛ Justice Gertrude Tokonu a ɔno yɛ Chief Justice watwerɛ ɛde ahɔ akɔma ɔmampanin sɛ saa ɛyɛ atemmuafoɔ maako enum no wɔnhwɛ sɛ ɔbɛgye ato mu na saa nipa yi yɛapa wɔn akɔ Supreme Court san sɛ nipa ni bi wɔ hɔ nom a sɛbe wɔn ho megye brɛ aso a ne sa ebinom so atukwan kɔyɛ adwuma nti sɛdeɛ ɛteɛ na ɔsɛ ɛbɔ bi hyɛ mu na ɛkwan a ɛdin fa so ɛbɛtɔ abɔnten no NDC amanyɔkuo no akyire mu a na kyerɛ sɛ asesese yi no ɔmampanin ɛne ne temmuafoɔ panin Chief Justice Gertrude Tokonu aka wotira pam ho sɛ ɔman Supreme Court ne deɛ ɔmo bɔ ne sɛ dɔkono na atemmuafoɔ a ɔmo susu sɛ ɔyɛ MPP atemmuafoɔ nko a wɔse sɛ ɔmo akɔgu Supreme Court wɔ na asɛm bi ba ɔnom adane ani sɛ bɛyɛ atentere ne nya adwuma no ɔman atentere ne deɛ gura toprɛ ɛne amanyɔsɛm no fifi fiave court ɛne ɛyɛ twɛtwɛfoɔ pani ɛde ɛma NDC amanyɔkuo no sɛ ɔno ne deɛ nya court ɛyɛ kwete yɛntie ne nsɛm a wɔde to dwa. We demand that President Akufo-Addo immediately stop any plans to appoint additional judges to the Supreme Court. This reckless is not just a political maneuver. It is an outrageous assault on our democracy and a betrayal of public trust. 2, adherence to constitutional processes. We demand that any future appointment to the Supreme Court must strictly follow the constitutional process, including consultation with the Judicial Council. This blatant disregard for established procedures is not only unconstitutional, but also morally reprehensible. It is a slap in the face to every Ghanaian who believes in the rule of law and the sanctity of our democratic institutions. When in someone a church of Penidima and this amanyɔkuo no fifi kwete wɔde atu edwa na wɔkyerɛm sɛ ɛkwan a sɛ yɛfa so ɛyi atemmuafoɔ kɔ Supreme Court no aban no ne mpanimfoɔ a ɛwɔ mu twaka bia mfa nto badwasrɛ de na Ghana ni bia nhunu mu san sɛ deɛ asa nneɛma yɛ kesere na si wantan a wote ase a ɛnyɛ yie. We call for the full disclosure of the criteria and process used for the selection of these judges. This is essential to ensure transparency and accountability. The clandestine and backdoor dealings to appoint loyalists represent a disgrace. This hidden agenda fuels public distrust and fosters a culture of corruption and undermines the integrity of our judiciary. Immediate reversal of the unconstitutional appointment request. We demand that the Chief Justice retract the unconstitutional request to appoint additional judges and ensure future actions strictly align with legal and ethical standards. This brazen overreach into the judicial realm is unforgivable. It is time to reverse these illegal actions and restore faith in our judicial system. 6, public and civil society engagement. The government must engage with civil society, legal professionals, and the public to discuss and review the process of judicial appointment to restore trust and ensure fairness. Wei ane nsɛm fifi fiave kwete wɔde atu dwa a kyɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na yɛpɛ ho asɛm die sɛ patentrene ɛne nokorɛ wɔ man mu nko adeɛ. Yɛde ani akyerɛ nsɛm foforɔ mu na nwoma sua atenaeɛ mpanimfoɔ a pani a ɔda wɔnom ne Dr. Eric Nkansa na de ato dwa sɛ wɔnom a wɔnom ɛkɔ colleges of education ahodoɔ mu ɛyɛ degree holders no
2022 mo amu wie ye mfin champion aduonu mienu yi afedie wabie kwan ama se obi bia wo ho kwan se wono akọ portals no so abefo kwan ye fa so na bibia pese ye kokọ kira de ne ye kro no onko turo din sanse wo fa nipa wo se adesuafo ana se wo mo akọje ntete se obeye sa akyekyerefo no ye makom empim edumienu akiripo hanson 12700 ana wonum nyina agye ntete ya sa bere watwere omo so hwa wi a wonum atwa ya mo amabodi nkrata se omutimi akira de na wo se sa nipa yi eye nipa na wonum nyina mfiri champion ene aduonu mienu wo wie ya na yenya mfa wonum afedie bibia deda na kwam enti mo am nkoso mo kɔ portals no so a no mo hwa ba bia mo pɛ se bia pɛ se okɔkyera de omkrom safo a kɔ hɔ ɛho se aban suku wo se ba bia aban suku wo no hɔ na mo nwurawura ti mo mmra safo ɛmɛkyera de wutimi koduma kwai kasem safo asoroma so ntonso se hɔ na apa mo nyina wa nso pɛnkran ha no wayi wo pɛ kaso a no wayi wo pɛ mampa no wayi saa na kyɛ sɛ bibia da na kwam no wase omo abie pono no a efia da ya kyena ɛna omo abie ɛkɔpem bosumi omne de toso aduasa ba na kyɛ sɛ nda etwa to kora ɛna wɔn bɛka pono no atum na yentie Dr. Eric Nkansa nsɛm wɔde to dwa nifo atena se ahwehwɛm yɛ sɛ enipa a omo apply nkoano na omo ebro empim aduonu ɛne akyire na yɛhwehwɛ mu no na empim du mienu enye sa empim du mienu ɛne akyire ɛna na omo ɛyɛ qualified na de yɛhunu ɛwɔ saa nhyehyɛeɛ no mu ne sɛ ebi ne mu kɔ ebi a obi free from mantem na yɛde no ato atifi mantem ɔbɛkɔ no na kasa a ɔmo ka wɔ hɔ no mpo no ɔnte nti ehu sɛ saa akɔnsidie na ɛwɔ hɔ no ɔsɛ yi free hɔ na yɛbɛtumi ayi free hɔ a na ɛwɔ sɛ yɛma atikyafo ho kwan ɛma wɔn nso ɛhwɛ yɛn vacancies a yɛwɔ no yɛde to abɛfo ntintan fidie ntintan no so sɛ obi ankɔ no nkɔhwɛ na vacancies a yɛ display no wɔ district biara ɛwɔ ɔman mu no ɔmo nhwɛ sɛ bɛsɛn sɛ vacancies no ɛdɔɔso deɛ but yɛayɛ ne sɛdeɛ wɔn a yɛfa wɔn mu no yɛ creative vacancies na ama wɔn nti wokɔ a wokɔ no wakɔ akɔtwisu baabi a wopɛpɛ sɛ wobɛyɛ adwuma ɛkwan a wɔn fa sɛ wɔn yɛ application wɔn nkɔ hɔ a sikatua biara nim kane no na nkɛ bɛka sɛ bi atua sika anaasɛ topping code dabi yɛsɛ ɛyi ne nyinaa firi hɔ sikatua biara nim. Dr. Eric Nkansa edene nsɛm ba wie na ɔse ɔbɛkyerɛ kwan a wɔsɛ wɔnom fa so na portal no wɔnom ewura mu wɔ website ne so a ɛyɛ adwuma fa nti anama wɔsɛ obi bia wɔwura mu no tuo no ɛno nso wɔkyerɛkyerɛ na yɛde ahyɛnsodeɛ bi ato so a boni fɛn security feature QR code a sɛ wofa wo phone smartphone a wobɛtumi koraa de afa so ahu sɛ krataa ne kura no di mu anaasɛ endi mu enti yesusu sɛ yɛyɛ ne saa ɛbɛboa yɛn teacherfo yi a yɛde ɔmo kɔ akɔkyerɛ deɛ ama obiara kɔ baabi a sɛbi osusu sɛ ɔkyerɛ deɛ a ne ho bɛtɔ no ɔmo ho tɔɔ ɔmo na ɔmo kyerɛ deɛ a ɛna yesu ebenya ɔmo so mfasoɔ yie. Dr. Eric Nkansa wɔno ne Director General Edema Ghana Education Service ne ɛna ɔte na nyɛ sɛ baabi a mo bɛtɔ mo ne ntimu nyinaa mbɛgu kuro mu yɛ kuro nkuma mo mmram ɛhɔ nso yɛ ai ya munyi hobi yɛnkɔ ɔmanfa adwenkyerɛ ne kakra bene kya ɛna ɔse yɛhia NDC bie mu na tompo so se MPP akolapse yawafum ɛna ɔse NDC ɔmo mabiem simple kra sɛ hwɛ kontomra life owner GH na ɔse ne Kennedy presidential ambition no ende sanse baomia ene chama huntumi chusu na poi se rani meti de ne se awie anesa Aaron do odi mi hu ni ye mamen komanim Frances ke opare no si JDM ba wa Steven Chubesi ankra no si NDC uhwemu a abonefo sem ne ya adoso enti abato beto edie Ghana fo befo mu agen set uraku no si mehwem live ewo Basildon UK Baomianie Naponie Macon Goldie no si JDM all the way and anasapo no si Napo Unapo bleeding is allowed obi banyame no si hey African politicians tria na we so dia wo de ebaye okay Joe Louisville and no say otie yen efri Germany na NDC aye press conference dodo echen campaign on the Ocha Dr. Baomiane Napo na lawyer Jerry Ahmed incoming MP Weja Bawe afei
kwapia so dia odi free and Kransan of the ban so on the way nyina no ye hia pa ne se abanti a ne de cha so usu e ba be ye mra se bidwani e won Kransan of mamento aso mesa ba ngwadwe nkyere no eso eba etoto aso saa na ne kan no e ya ye den na okyehene osagefo amoti afuripani na nana akasa e de afa aban bo awa mo no homodin amwa nkurankura nwuma wo memu a che se aye den dia mani padodo na se wo mo ede wo mo bewura sebe enwuma mu o se de o man sikasem ene ade akwakwa kogina no aye den se wo dwetiri bi kura kwakwa dwedi mu se wan hwe ya na ekwakwa kohye na bedwam kasakire edwumadie bi a University of Ghana Graduate Students Association wono ye ya asempa de 3 transformational leadership in contemporary Ghana a che se okyehene na na ye kasamafo pani no o kire se aban amono modern ampeja ankurankura nwuma na edin se enei so bi kuta sika obebi adwuma mu obi anya bia yenso nka ankurankura no mo hoden e wo mo dwuma bie mu a etrete o ma na hye mu mama mfo dodo na anya adwuma ye na yentie nsema osagefo di tudwa. We need the government to create a more conducive environment and system to support the private sector and make credit and capital available. That is the only way people with shutdowns and bankable business plans can enter the business landscape. You notice I keep talking about government because we failed to develop the private sector. We ene nsemo a osagefo amoti afuripani di tudwa no wieye ene wo kire mu se ye onema bebre wo a wo se yesesa wo memu yesesa ne ma bebre ya beboa yen ne pesika botre di wura abode mu nyansape ene firidwuma mu nimdie mu ya anya saa e betetra wa ya tetekwa ama se breda ne yentini anan ho bia dachi bi no ye be mo bopa. Today we all communicate in real time over any kind of distance. We have overcome the restraints of time and distance with technology. Now is the time for us as a nation to invest heavily in science and technology for the young people in Ghana and Africa at large. Otherwise, our young folks' generation cannot compete on the world stage. Osagefo amoti afuripani nana ano ne brofo de jejeja mrekani pa tese no odwagum se ya yadiani ekire NIA wonom akache meche National Identification Authority panimpa woda wonom no Professor Kenneth Atefua na pani ana adwumayefo ehye na se atworo krata tintintin afa no de akoma mampani se omosre no papa yi omane konkotre ne baabi adwumayefo no ye makoma aduokron ahankron duonu 920 womo sem nyina ne se papa no kwan wofa so aye na adwuma no enkoyie apadie mra papa no mfa nya adwuma ekwan wo so wofa so na adwumayefo nso no omudi nkita ho adwuma no koso no onye ana mra wo ho nso a ebo aban adwuma ho ban ni nyina papa na twi nani na de esan ha adwene kora ne se snit ya wono mra a wo se wodi adwuma no nso wo mfa nya adwuma ana woni nhihye ahodo nso a ya hya to wo kwan yefa so ya aban adwuma wo se nka ye adwuma no papa no de no nso ka ho mfa nya adwuma ana kwan a kwakwa so wo ye adwuma no ye nyiyimu ana ne wo fa nipa kora na ye hwehwe animu nipa na wo fa wonom a wo yiyim no afa so obabunu abaso apagi o makomo animu a eno so wo behwe no na che se wakwa yi bi no mafiri baabi na wo mo a woni mo ye adwuma no kora wo fa baabi nso de wotwa wo mo agya na ni nyina mu no wo mo se adwen foforo wo se nkomo de o mo adwuma no koso no papa no ntimi mfa bi mma na se de ebeye ne betimi aboa ama adwuma no koso nti ebeye papa se mampani ebeyi ni ho na wonom atimi aye adwuma no sanse basa eboa pa be ma wonom kura nya areshimu na watimi aye adwuma ni yedi aso mai na divisional council chairman poema ntemu pani a woda adwuma efo no ho ye friend Francis Bamfudeme Nyuzagi wono ene de asemi tudwa. I want the listeners to also know that what the staff are crying for now is not the cry or the fight for only the staff, but it is a cry to save the personal data of every single Ghanaian out there. And I'll give you one practical example of a scenario that is very disturbing. A gentleman and a lady walked to the district office to acquire their Ghana card. My staff took them through a big process. They left. The next morning, the gentleman came back with two elderly men to meet my staff, and they were referred to me. Why? He wants to know the marital status of the lady
lady he came with because that is his legal wife. And he has indicated that he's a married man, acquired his card. He suspects the wife indicates that he is a single woman. Now, can you imagine the implication of the staff if they tell the man that the woman indicated that she is a single woman? The confusion that will happen in their family. That is why we're saying that Ghanaians themselves have to be interested in these matters. And bear in mind that a desperate man at that level could go at any extent to compromise the integrity of the staff to give out this confidential information. The staff are competent enough to keep secret of this information. But what is more threatening as an internal foreseeable risk other than the poor remuneration of the staff who will collect this sensitive data? You and I speaking, your data are not secure in the hands of a hungry man. Mohon Samunina, Yankrofo in Samuni Kutao. Shasa Kwabrane Abba. Abetru ndi oba abetru ni din wie ho nsem nyina ho ana be ma bi a ne afie ba ekuta ne nsa de ne a oba na obetru ni din ho nkrata asem ma menhwe ohwe ya oba no wo yiro ya wa no aye ne ho ade enso ne nkrata mu no wo se oye obi a oye contact cross se woye sujani onikunu wo se hwe enkanse se basa obi ho ye nyina ye ho nsem a yakuru kire no ye kokwa mu ade ensese pie enso obi e kom de no enso amana pie na opani kire mu se wo haw kura ba kokura o musan namu enam na akwakoye se mpani nhihye ne oma yie kura ne se wono mo nhihye ahodo de ye adwuma a wo senka etimi bua ma adwuma bia akoso no wono mo nko ano ebi ni ho ti ho no akwakoye se de obi ape ene oyo. Fundamentally, just one thing: no conditions of service for the staff of NIA, and he has not seen it as a priority in his life to better the working conditions of the staff of the authority. Now, when you juxtapose this to his behavior towards staff and other conducts, we think that it is time we call a spade and then call for his exit so that there can be peace in NIA. Very unfair labor practices under his leadership. In respect of, you have instances where staff who have been in acting positions for over a year without any formal letters written to them. It is an abuse. It's against the labor laws. You have instances where he has dismissed staff on the grounds of accepting a gift from a client who appreciates the efforts and the professional conduct of the staff to him. When you are not even paying the person well, it is unfair. You have instances where he has interdicted staff beyond 3 months. This is against the labor laws and this is against the HR manual for human resource management and public policy designed by the Public Services Commission. Now you come to his governance structure, poor governance structure. Professor Atefua, while we appreciate his contributions to NIA, but you cannot run the authority as a sole proprietorship business without having the administrative structures that will support your administration. We are paid from controller. Now, because the structures are not well established, so when you look at the pay slips of the staff, you realize that there are some descriptions that does not align to the roles of the staff because these things are not well structured and does not exist. And that is why we want these anomalies rectified and the condition of service well established, and then controller can effect all of these anomalies. So when you see me as a security guide in NIA, in my pay slip, it will reflect as security guide. Ani aya Francis Bamfu Demi Newsagi wono kofodua NIA adwumayefo ho wono ne da wono ma no na wote se ne odi nsem agudwa na nsem odi gudwa wie ne se wamane a wo boy de aye wonko ama ne bo emu hwam na emom suhyefa ho ye ne yemua enti yebekọ prof Atefo ho na wono so yakọ akọje nanumu asem na yabo prof funum punumu a ne nso ebe funum ne na funum mami biamo Mambiamo ni okoko. Yabo prof ni promo a yentumi amie. Na semu yama ne enso ha. Zanza wakan mu amutie ono nko ade enti wo sekina no mutie prof nso de. Enti yeguso yensa beka no ye de ono so fam de beba. Yento aso na yen konsem fufuru mu. Na kwankyerefo pani a wono na eda eye fire service for monkrato ano Timothy Osafo afum na dia futuo magana fo nkankan wo mo a wo da no de ne phone asiso phone be charge a na ade achi sei we no wo kire se enye suban papa sanse phone na wo ba bia na ho de na charge kuduru nti battery no charge a anhwe kwa kuduru mrebi na ayema abusu na epese pe ho so adigya na eba nti Ghana fo yentue hofo
anka oda na sori anopa obo ho akọ adwuma na de phone no esi charge saa brand de don hwere ba ko mienu miensa no phone bia na so odin ne ebo kora na charge awie na sa wo da na de atwiem na twiem saa na de achi na se a charge abroso anhwe a ebetimi di jaba na se mi okan yi na mafo sei asem we di anu odene na nse gya shishi na wo pese o kire se na ahanye bia phone sei na amaja ato baabi na saa semi ene ebowura fire service wo se ye retimutu osafu afumwe saa semi yesere wa chichi mu yi ma yen sanse yen hyeda enti ase papa na yentie sama onna ye no what ma charge your phone this phone no charge you na what you charge yentie wo so yen sanse ye wo phone bi wo ha phone ankasa charge you and ankasa disconnect na nansen phones na ban bebre wo ho a enye papa enti e charge ni na e yesese na wagya sunti e charge wi a na oso no eba mo enti eba no sana se bebi a wo dia to no e bia e ekunwom na wo dia to a ana se pepe bis na wo dia to a e yesese na du oboni beka say ignition temperature pe ebetimi edi ejaba na phone nankasa no se anya kura na se ade da so no asire nye ya phone nankasa timi esisi ama nankasa no etimi start eja enti ne papa mu ne se anka phone a udi so na wo waja ho adane de emaye nye tebre na phone ni charge the phone no charge wi a na watu na ntima fa atu yentendia amfa ankobrayen. Eti weni samu akasamafo ema Ghana National Fire Service yewra Timothy Osafo afum edi to dwa na ene Ghana de hye di nkoma fa ho me obi am charge me phone almost every night and me charge because one say anopa no have so many activities coming online jobs and things in anopa no say me sorry na say phone no low battery on say me back chrome me 1212 online so tim sorry na say phone no e wo low e be ha me movement ni ade enu ntia minim say nye yeah but on say yeah sure abe normal thing that everything is doing so yeah enye ba obe any day I say enye ba unt me jai because additional low battery ebe how yeah na me tie me phone isi so abra me beda pa isa say ejuma no impon coffee intem do wa kwakodu fi be 8:30 to 9 na me phone so low battery nti ya me de me phone isi so me beda but me te say enye isa say wo de phone isi so na say you overcharge be a wo say o phone battery no nti ama sisi ade meja me fa me phone lensi so emfa say ekolo battery se nkra me fence so na mo me sori na me dey so finally dey me ba da me charge me phone si charge and our parent so me phone it take quite a long time and sana charge it to full about 5 hours they will say your phone nti me ba da and me phone si charge do fear na me charge me phone me dey si charge no matter channel pa me so na 100% na me ko juma to make my such a janko. But once I will charge you phone sound so I'm about to nature. But in a small time be I will charge you phone, small time I will charge you phone. Eti we ene nkomodie kakra emanfo edi. Hi Adom 106.3 FM so. Anyo no sia Kasiebo Naket ne de ma wasantemantam yo nhira 104.5 affiliate ha ene aduo no. Make us a winner big asu. Yawbi, Yawadi, your ticket number here CH-2400 40-0056. Some catch yourself a shame, Yaw didn't shame no wadi. And I 5 CD pet and I'll bet and 1 5 CD now the better ticket no. Now all todo do in an say, or chances would you know, I can see it. My memo code now the better ticket now what one. A star 920 star 66 hash star 920 star 66 hash. Or china say about 2 million. You better count to 500 no. Udia 1000 super coso. What's the idea when you're 1005? And I said download the one app, no winner big app no. Oh, phone so say iPhone and I say Android do. Utimi download your na fe wash us here. Oh tugum. Ubet me akoto take to website www.winnerbig.com. Na wato na makacho say
1,000 Ghana cedis china ebesu 500 ochina ebesu enti ni mienu nyina utimi di mane yeye 5 cedi na wode to wode tugum utugum no na chese osika e the flow enti na so di achire winner big or say cash the flow high sense or say everyday prices for everyday people na se wakwa koto TV amani bribri washing machine odi si so antimi anso yi blender ho antimi anyamo de rice cooker ade mu no gum anu yi dadafo de bebo ho conditioner antimi nyanyino no utimi ade ko high sense no mo hwe aye na bibia kama san de ama na de aba saa mfinhia no warranty na da so wo mo chi ebi ni ho ti se opa bia obenya home appliances ato ama ho ato wo ne bo wo fom now how about ye sense ma odi a a high sense omo de no entwe nyina ma hodi ne bebre e na eche papa e wa hodi na eche e na entwe nyina ma hodi bebre no akiri no nso e chance na asai na oto nso a ebo no e wo fom unim se ba bia Ghana for di dwa no o e na de bia da prices no e de ma Ghana for syntax tank maka kire se open tank e di nsu agumu a usa ho a unya biem we no eye double layer so ho double layer chese mu no etaso pompo ebowa no pedi wade na de asio ensuo gumu tututututu na de wade asie da bi banu nsuo de opeso de nsuo bi egu syntax tank matimi de aboa bi emem me ye makoma hasa ene to bi mayi mu wo a mo se mo pese mo fresi a na 0244 335168 MTN isim simple o pese obekuta phones bebre chip bebre na hihim da bi wo contact say ye MTN no say ye de aka no bia na ka ho a ni nyina timi koso na wo so a wade hye obotum na we na wo so obisa se me akwanya me legibility no ho answer enti de obaye ne se obedal star #06 star #06 no check ya hwe do check wi na ka che say okay any download my MTN app no na fe wura wo website no wabisa me sim on sa ka wi tentemtuously boa mo ye business no mo adwuma content papa DBS adwumakuo enchanse de board dance ho dwa no mudi wo pese wo board dance wo sie awie mo ma so nte mo ba bebu nkonta na de ne enchanse do abehia mo yom de abeboso kama e de ama fe ma na dana ni munyam na de mu se woto awie a omboso ni nyina ye bibia awie no 10% discount o ho de be ma o Alozinc roofing sheet papa no 0240 8444 wojo so no akoyi adwuma ma Pepsodent Charcoal we Pepsodent stronko aba ye de jabidie na ayo enka na eburuburo de tiri ye de twi yesen ene ye de afra enioma ye kama bebo yesen ene ye de brush no aye body tiri no ti wo de tia na de atwi di twitwi osene so bibi fu anum yi wanum dodom nyina kama uwia no hohuru anum bo so se fita nka bi ho na yi utachire maso ya de se de wadi kofi kwakwamle no eye kama papa in liver Ghana da roma na omde aba okodwemu akai se Pepsodent Charcoal eno a na editwi esen Franco Trading Enterprise phones ne ho aka de ni fie ne ho obi a opefo na tokọ ho CCTV camera ena akira kromfo yampi kona koto bi fasi ekobo ho isumu bo ho anete ho ayese obi a water kromfo pa bi no o hyesumu nso obeche no pepe ewie mo yikusu kura ekire de ekoso obi a ena ye wo phones ahodo no so bi wo ho che purchase freezer abenya bi kodedefo wo ho smart TV goyi 32 copy 100 inches na je say abomama Franco Trading Enterprise phones ne ho aka de papa no wono mu fie ne ho MTN extra time MTN extra time wakasa ma credit na sa still kasa no nsi dial star 506 na fi watu aso o prompt wi a no select amount to be a pese ubehia say data na opo airtime unsaka ni na simple na de ato nkomodie ne so everywhere you go Adom TV ya wazoye programs ahodo ni nyina open hwe na wotena aka mu no akwa yesi ekogyaw na ani ho na ye ni nyina agyawo a yabo ni nyina de akogu YouTube ukọ www.adom.online.com adomonline.com ana fe app no download a ubenya ni nyina hwe asa akenkan atie wo ho Facebook live TikTok Instagram ana X abiamu no aye Twitter no ehonso ubenya ni nyina wo ho kama Adom TV mare mfise ye wazoyi sanyuma koi na aboa ya makasi yetimi bi ni nyina dia mamu na yentumi kan kwasa ye kwasa ntemantem na nkre sentimentem ba se ne okupie manhia south a osebo momotwie awurade nyankopɔ ne so lokunu besu se ne fa kuro from awurade ayi kwabie na wotisi mu bia na se wo be ni
na say ade ne de me koduru ho na Germany gina mu no me nso me de asato form kakra fine ni nyina ne say nei say obepie mu ewo ene e menhia South abaton pasu aso asante mantem ha ebra Ghana mampani abedi akire nei wonu kro ye him franka de ama MPP amanyuku no ewo kese de yanimu yi ebo Dr. Matthew poku prempe edin se wono ena embeye ni tua pan mu no ene na se pa ni behwe ewo menhia South ene party office nya asem ketwa Germany sa America da so ginam ene anwum no gusu nkofo di asa na Adom Kasiebo ebo pin ho ene omu chem se de ade omo hwehwa no mo nsa kan sanse he se unua ba wa agroma udin pa agromu da yebo odia ne se yebo odi nti omo de se omra hye badwani nenei watimi afra kosora ne Nyankopon ya Adom a 2025 ene breaking 8 nyesu se kukuro wo mampani abedi akiri omo se omo ni ajepa na yentie wo a very deep feeling here great because when you're done unfortunately they're going to be about breaking the 8. I am very simple. Now send your guy people about petrol about when I am the wagon and Yakuma Swadi and about Miami television. I like Mamudu Bomia. That's a Santamani Ghana and they don't see any tear. But the first thing, who me about you promote them, you about because as Antimai and the Kuta MPP, that's the same way anybody where a flat bearer. Yeah, already partner. Vice, I am Dr. Matoboku Grandpa. For so many years, and I'm for my God, they're now bad energy. I saw it. I just Arishe bi awomo ewo MPP mu ne fa ewo Menhia South abaton pasua so na anwumere ya dane wo sebo enwom ne asa na ekoso ho saa mre die gyam denden wo ho na se ma memfa we ne nto ho akina ye be wura mu a konfie ho nyina akɔhwɛ na chi nyina de asom yetiefo na yenye nim se ane crossack for strike eginam denden na ene na fua etoso emienu Adom Kasiebo akire kɔhwɛ ye ne ye so kɔhwɛ aban enwuma dodo na mu ase de nra ye bo ho amane no ene kra de na age gon beduo na awreho papa person se credo de danko for office mu no eche prison for credo eno ene ye ne secretary ede ma crossack ne fa ewo asokwa hwa ne ye koduru ho no na hana abrafi amankwa abegina ho ehwe se adwuma fu amu edon crossack wasa de man dem nyina he oba adwuma kofie ko kwabare nso ba repa adwuma se da bi ne ya ma adwuma o akatua na nyenti ama eno na abrafi echem se enkosi se aban ne ebesi nkonya na ade a omu hia ne pa no omu nsanka ya ade enso ne adwuma omu be yedai. So we send them away. We don't attend to them. Unfortunately, no. I'm gone are the days maybe some people from the community may come into the offices to seek services, which they will come and meet staff here. But this time around, it's like in one way or the other, our needs are not being met. Always when there's a meeting, we'll be told, go, we'll do this. But we found out nothing is done. So this time around, we want to lay this information to the stakeholders who coming together to make sure staffs or let's say people in the local government services are comfortable doing their work without any malice. No, we want to tell them that they should really be serious with us this time. If we come in to render services to the community, indirectly we are saying we're okay with what we have. Arishmaima any onipatene kewano ana ye for penny edema civil and local government staff association Ghana crossack ni fan ewo asante mantemia asokwane tene kan ochim ze de ebra sempani for hwe na mo form serious sanse kemi akwezo mo no nkofo nheda mfo mo sanso hwe na enamienu a omanko adwuma yi na obeduro na krede dada mu nya de ketwa to mo de mo ka traban se hwe abai wantue kapa de a da bi adwuma ne yenkone enkochina panisi akwane said your cry above one wie hana bra me kwana santimantem crossover me de nyina esie na say dia me giso eya mansan chia me kwadwopen emre kukaka kwa branche bo me chido nso mu onkran yasom ene near the voice of the day ebeto aso
Sir. Yes. Ofana edikan susu krem mente ase. Ada problem. What's it? Akromfo. Renfo bi ba mfie anadwo. Chere dia nia esiye nina. Sir, na uso wonti ase. Sir me oba na madanti mahun yesiye. Oba na wada. It's not when you see it. Yes. Ofana edikan susu krem mente ase. Ada problem. What's it? Akromfo. Renfo bi ba mfie anadwo. Chere dia nia esiye nina. Sir, na uso wonti ase. Sir me oba na madanti mahun yesiye. Oba na wada. Ati work na. No when you see it. Transit. Eso on truck on be fi ho die see. No se confirm na. No wada. Etu wa hu die see. Akwala no wati ana watwa. Wati. Ah. No, wa hu crofo be da tro de oba esie. Etu wa okay. Akwala no e go overtness wo so mo patrol. Za o yo overtness ni akwara ono so petrol. Nti no waka se eh wa hu no. On kan yo si enjo hu se de kro no botie da e de no atro. Wa kra no smart. Ya fe na na se yamba fo eje. Obri ya boa. Tentem from India. Na for this also eh. Oh, come on, grady. On the sports pay too no ba beto aso ka bi play no Adom Evening kum ne Adom Kasiebo dem fo aka nyina.